ব্লগ করতে চাইলেও ব্লগ করি না, সো এটা you can see I'm just showing you another haul. আমি আবার মার্কেটে গেছিলাম আজকে। বাংলাদেশে যাওয়ার আগে যে কত মার্কেট করতে হয় যারা বিদেশে থাকে তারাই জানে। আমার মানে হাওয়া টাইট হয়ে গেছে মার্কেট করতে করতে, মানে এত গরম পড়ছে আবার, মানে 2-3 দিন ধরে, মানে আর লাইক আমি হলো লাস্ট মিনিটের জন্য সব শপিং বাদ দিয়ে মানে রেখে দিয়েছিলাম। ডিজাস্টার লিটারালি। You know, people always say that how do I become strong, how do I become brave, and stuff like that, right? You know, these are, even though we try to find solution for this, like answer for this question, I think these questions are one of the hardest thing to answer in the whole world, because you don't have correct fit answer for everyone. You know, bravery, strength, and you know, overcoming something, it takes experience, and we all experience things differently. And today is literally my flight, but I have to work today still, so I'm going to the work, and after coming from work I will go to the airport. I literally woke up so early today. I woke up at 6 and I slept at 3 or 4, something like that. So I'm gonna buy 2 Red Bulls and take it to my office. I couldn't even eat. I don't know why. Nowadays, whenever I travel, especially when I go to different country, I feel so nauseous. So I'm doing that. I'm so excited for Bangladesh vlog. I'm going to the airport right now. See, these are my bags. So many. See, this is an Asian thing. We can't pack light. Like, I think I was supposed to take 40 kg and I can carry on for 7 kgs, but I think it's still overweight. This is how we travel, man. Like, we travel like this. I'm so happy and sad at the same time. This is a thumbnail.
সকলের ভালোবাসা নিয়ে আমার দু চোখে অনেক স্বপ্ন থাকে, আমি পড়ালেখা শিখতে চাই। যদি চার দেয়ালের মাঝে কাটে সারা জীবন, তাহলে থাকবো শুধু বোঝা হয়ে। শিক্ষা আমায় মুক্তি দিবে, মুক্তি দিবে। আমি তো কালকের খুশি আর আশা, আমারও তো স্বাদ আছে, আছে অভিলাষা। ঘরে বেঁধে রেখো না, নিয়ে যাও এগিয়ে।